I feel so humble standing here this morning, Je me sens si humble de me tenir ici devant vous. bringing the word of truth to us, Maintenant, la parole de vérité, the unchangeable, ever potent word of God, la parole qui ne change pas, the ever living la parole de la vie, word of God. la parole de Dieu. Pray that the word will be coming and reaching your souls and marrow this morning. Je prie que la parole vienne et puisse enrichir ton âme et ton esprit. It will be liberating you in the name of Jesus. Sur le nom de Jésus. Don't wait for me to tell you to say amen this morning. N'attends pas que je te dise de dire amen ce If matin. the word is for you, say a big amen. Crois que tu dises You're amen. not a living church by the ability to say amen. Nous ne sommes pas une église vivante par la capacité de dire amen. So make sure your ears are sounding. Sois sûr alors que tes oreilles sont bien entendues. So at the slightest word here, Alors, pendant que la parole vient à toi, be quick to say a big amen. sois rapide de dire amen. This month has been tagged the month of God's comfort. Ce mois, c'est un mois du confort de Dieu. And so God has promised His word to us as individuals Alors, Dieu a promis sa parole à nous de manière individuelle. and as a church. Alors, comme église, Psalm 37 verse 7 Psaume 37, verset 7, says, "Be still before the Lord and wait patiently. il dit, prends patience devant le Dieu de manière patiente. Say, fret not yourself over the one who prosper in his way, over the man who carries out evil devices." When the Lord said, "Be still," it means relax your mind and rest in me. Quand l'Éternel te dit attends, cela signifie que prends ton esprit et relaxe. So it is indeed our month where we are going to relax and watch God settle all that concern us. Alors c'est une providence et une parole sûre que Dieu est en train de nous dire que ce mois-ci nous allons nous relaxer. He said, "Be still and know that I am your God." Il dit sois patient et sache que je suis ton Dieu. Psalm 46 verse 10. Psalm 46 verse 10. Psaume 46 verset 10. Be patient, be still, rely on me and know that I'm your God. Il dit sois patient, sois en silence devant Dieu et tu sauras que je suis ton Dieu. So it's the sure word from God that the month of April is the month where we sit down, we fold our legs, and God begins to perfect all that concerns Alors us. c'est une assurance que le mois d'avril, c'est un mois où nous allons nous asseoir, nous allons nous relaxer et Dieu va faire des choses pour nous. So concerning your health in this month of April, the Lord said, "Be what? Be still." Alors concernant ta santé pour ce mois d'avril, l'Éternel dit sois calme. Concerning your finances this month, the Lord said, "Be still." Concernant tes finances, l'Éternel dit garde le silence, sois calme. Concerning your family this month, the Lord said, "Be still." Concernant ta famille, ce mois-ci, l'Éternel dit sois calme. In the book of Genesis, when God created everything, the Bible says on the seventh day the Lord rested. And from that time till now, there was nowhere in the Bible we read that God had to work again. Because it was finished from the beginning. Depuis que Dieu a commencé à créer, quand il est arrivé au 7e jour, la Bible dit qu'il se reposait. Et depuis lors, on n'a jamais entendu parler que Dieu a commencé encore à créer de nouveau. He said, "Before the foundations of the world, I finished it." That is to say, your destiny was predestined. You were predestined even before your father met your mother. God said, "I finished everything concerning you. Your academics, your feeding, your health. I settled it. All you just need to do is to just begin to walk in my finished work." Alors Dieu est en train de dire tout ce que tu dois faire, c'est de patienter, de rester calme dans ce que je suis en train de faire, puisqu'avant même que le monde ne soit, j'avais déjà tout accompli. So it is a word of promise and it is a month of promise. Alors c'est une parole de promesse, puisque c'est aussi un mois de promesse. Jeremiah 31 verse 25 said, "And I will satisfy thy weary soul, Alors Jérémie chapitre 31 verset 25 il dit, et je vais satisfaire ton âme. and every languishing soul shall be replenished." Alors que toute dépression sera aplanie. That is to say, every soul that is sick here, God said, "I will do what? I will replenish." Alors c'est que Dieu est en train de dire que toute âme qui est comme en dépression, l'Éternel est en train de dire je veux le remplacer. Like I said last week, that you can be sick body, soul, and spirit. Comme je l'ai dit la fois passée, que tu peux être malade, l'esprit, l'âme et le corps. I'm having a sure word from God that everyone sick, soul-wise, in this month of April, God said, "I will replenish your soul." Moi, je suis sûr que c'est lui qui dit que, quelle que soit la dimension de ta maladie pendant ce mois, Dieu dit que je veux restaurer ton âme. He said, "Therefore, while the promise of entering his rest still stand, let us fear, lest any one of you should seem to have failed to reach it. For good news came to us just as to them, but the message they had did not profit them because they were not united with faith." La parole est venue à eux, mais le problème est qu'ils n'ont pas associé cette parole à leur foi. They were not united with faith.
Ils n'ont pas associé la foi à cette parole. I'm going to be capping off the series of divine health and healing today, but God needs your faith to unite with the word that will be coming forth from here. Je voulais continuer, mais la pensée de Dieu ce matin, que tu puisses associer la foi à la parole. Every time the word of God goes forth, it looks for a receptor, and that receptor is your faith. Alors à chaque fois que la parole de Dieu sort, ça cherche toujours un récepteur, et ce récepteur, c'est And la it foi. clings to the receptor to work for you. Alors il est besoin que le récepteur soit là pour que cette parole... Every troubled soul will receive divine replenishment today in the name of Jesus. Le trouble va retrouver la paix de Dieu au nom de Jésus. See, although his works were finished before the foundation of the earth. Quoique tout ce que Dieu a fait était déjà fini avant la fondation du monde. Reading from Hebrews chapter 11, verse 1 to 11. J'ai lu dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset de 1 jusqu'à 11. He said the works were finished before the foundations of the earth. Il dit que le travail était fini avant même la fondation du monde. That is to say, C'est pour dire, even before I thought of making the earth, même avant que je ne puisse penser pour mettre la terre, I was thinking about you and I was putting everything in place for your own good. j'étais déjà en train de penser à ton sujet, j'étais en train de tout mettre en ta faveur. Before I made the foundations of the earth, Avant que j'établisse les fondations, I settled everything concerning you. j'ai arrangé toutes choses te concernant. And if I'm your God and I'm resting on the seventh day, then from now on you should enter into your rest. Alors comme je suis ton Dieu, je me suis reposé le 7e jour. Donc cela signifie que tu dois entrer dans ton repos. Listen to me, everything that should trouble you this month should be what has already troubled God. So if nothing is troubling God, nothing should trouble you this month. Alors toute chose qui doit te troubler ce mois-ci, ça doit être quelque chose que Dieu a déjà arrangé. Or tout ce que Dieu n'a pas arrangé, donc n'a pas le droit de te saisir ce mois-ci. So God is giving us that divine assurance Alors Dieu nous donne cette assurance divine. that the month of April is the month of divine comfort. Que le mois d'avril, c'est un mois de réconfort. I thought you say believe in amen. Un amen vivant. Concerning your health, you receive comfort in the name of Jesus. Concerning your academics, you receive comfort in the name of Jesus. Concerning your finances, you receive comfort in the name of Jesus. Concerning your marital life, you receive comfort in the name of Jesus. Concerning your family, you receive comfort in the name of Jesus. Concerning your business, you receive comfort in the name of Jesus. If you believe it, say resounding amen. This morning I'm talking about the multi-dimensional balm in Gilead. Ce matin, je veux te parler de la multidimensionnelle de ce baume en We've Gilead. been teaching on divine health and healing. Nous avons enseigné sur la santé divine et la And guérison we've been divine. seeing all the great prescriptions of the great physician. Alors nous avons su les grandes prescriptions de ce médecin. But today we want to see the multi-dimensional balm in Gilead. Alors ce matin, nous voulons voir la crème multidimensionnelle en Galate. Like I said there is something called Bobo Nishe. If you go into the, if you are used to the Lagos Moolues, they call something Bobo Nishe. That is all in all. Comme il y a un produit au Nigeria qui s'appelle Bobo Niche, c'est-à-dire un produit qui guérit tout. In the Bobo Nishe, they can enter the car and tell you that you can buy this drug, it kills cancer, kills cockroach, kills diabetes, kills mosquito. It is all in all. It kills both human and even kills animals. C'est un produit, quand tu entres dans une voiture, on te dit c'est un produit contre les cancers, contre même les animaux, contre les rats, contre toutes choses. Donc ça tue tout, et les hommes et les animaux. Hallelujah. Amen. And when you buy it, you get home, you put it in your house, you discover that the cockroach are multiplying. Et quand tu payes ce produit-là, tu les plates, tu vas seulement découvrir que les cafards se sont multipliés. They are just mere word of advertisement. Ils le font seulement pour... But there is something called the multi-dimensional balm in Gilead. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la multidimensionnelle de la crème. We are talking about the great prescriptions of the great physician. Alors nous sommes en train de parler d'une grande prescription de ce grand médecin. Job 33, 21, 25. Job 33, 21 jusqu'à 25. His flesh is consumed away, that it cannot be seen, and his bones that were not seen stick out, yea, his soul draweth near unto the grave, and his life to the destroyers. If there be a messenger with him, an interpreter, one among 1,000, to shew unto man his uprightness, then he is gracious unto him, and said, deliver him from going down the pit. I have found the ransom. His flesh shall be fresher than a child. It shall return to the days of his youth. And that is a sure word from God. C'est une parole certaine pour Dieu. We're talking about the multi-dimensional balm in Gilead. La multidimensionnelle de la crème en Galate. If there is a messenger,
S'il y a un intercesseur, un messager, and God has sent me as a messenger of His word. alors Dieu m'envoie comme un messager de sa parole. If there can be somebody who can interpret the word of God, S'il y a quelqu'un qui peut interpréter la parole de Dieu, God through His Spirit has sent me to interpret what you need to know pertaining your health. Dieu par son esprit m'a envoyé pour que je puisse interpréter ce dont tu as besoin à propos de ta santé. He said that as the word is going to come forth to you, Et dit, alors quand la parole viendra, and as you are going to be grabbing it, quand tu vas te saisir de cette parole, He said you are going to become fresher than a newborn baby. alors tu vas redevenir aussi frais qu'un nouveau-né. He said his flesh shall return to the days of his youth. Il dit que sa chair reviendra comme au temps de sa jeunesse. He discovered that the best time anybody can enjoy himself is the days of his youth. Nous allons découvrir que le meilleur temps que chacun est en train de jouer, c'est le temps de la jeunesse. I can be conscious of my body now. I have pimples, I have rashes. When I'm getting to 60, 70, if it's there, I don't care again. In fact, I might not decide to use cream again. Those of you that your lipstick, we can see ourselves there, that time you don't have time again. C'est que quand nous grandissons, quand nous arrivons à un certain âge, nous pouvons voir des boutons grandir. Là, nous n'allons plus nous soucier de cela puisque nous grandissons déjà. You know, I know when I'm coming to church on Sunday, I don't look at the mirror. As I just greet me, I just look at their lips. I know I'm seeing myself. Glory to God. Il y avait un temps où quand je venais à l'église, je ne me mettais pas devant mon miroir. Quand quelqu'un me parle, je comprenais au travers de ce qu'il disait comment est-ce que je suis. Hallelujah. Hope I'm not getting at somebody this morning. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un ce matin. Hallelujah. That is to say that God is saying that He's going to restore back health to you. Dieu est en train de dire qu'il va restaurer ta santé. So even at 70, you are operating at 15, at 20. Même à l'âge de 70 ans, tu seras en train de travailler comme si tu avais 17 ans, 16 ans. Do you know sickness makes somebody to look older than his or her age? Vous savez, la maladie tend à faire voir la personne qu'elle est plus âgée que son âge. I saw a woman with multiple sclerosis in the hospital. J'ai vu une femme avec des scléroses multiples. When they told me her age, I think she was barely 30. I thought she was like maybe 80 something. Avant qu'on me dise son âge, je pensais qu'elle avait 50, 60 ans. Mais quand on m'a dit son âge, The only thing I could see on her was the bones and I think she was less than 30 something. When they told me, I was surprised. My mind was, they were going to tell me maybe she's like maybe 80, 70. And she's looking far older than her age. Quand je l'ai regardée, elle n'avait que les os sur elle. Et je pensais que son âge c'était 70 ans. Mais quand on m'a dit son âge, j'étais vraiment étonné. But God is saying, even if you are looking older than your age because of sickness this morning, Mais Dieu est en train de dire, même si tu parais plus âgé que ton He âge, said, I will restore back your flesh to become like that of a newborn baby. je veux restaurer ta chair pour que tu sois comme un nouveau-né. Every sickness afflicting your flesh, Toute maladie qui afflige ta chair. God is dealing with them this morning in the name of Jesus. Terminé de cela au nom de So Jésus. what brings healing is revelation. Alors ce qui amène la guérison, c'est la révélation. I'm going to recap of our series so that you get what you need to get. Je veux me remémorer de notre série. Alors tu vas recevoir ce que tu So as. when revelation dawns upon a man, healing is inevitable. Alors quand la révélation vient sur quelqu'un, la guérison est And Jesus was in the temple and was reading the scroll. And he read where it was written about him that the Spirit of the Lord was upon me. And he closed the scroll. The day he discovered that he has been anointed was the day he began to do exploits. Le jour où Jésus-Christ allait dans les temples, il s'est mis à lire et il a compris que l'Esprit de Dieu était sur lui. Le jour où il a découvert, il a compris qu'il devait travailler sur So revelation brings an eye opening. Alors la révélation amène l'ouverture des yeux. And when he broke bread and he gave to them, their eyes were opened. Quand il a rompu le pain, il leur a donné, alors leurs yeux se sont ouverts. So for the fact that you know that God has brought cure and health to you is a revelation on its own for you to begin to walk in divine health and healing. Alors quand la révélation vient auprès de toi, que Dieu t'appelle pour une guérison divine, cela est une révélation qui t'amène à vivre dans cela. So revelation is our redemptive right God has given to us. Alors la révélation est un droit de rédemption que Dieu nous a donné. Talking about revelation, I'm talking about the first prescription of the physician, which is the word of God. Alors je suis en train de parler de la révélation puisqu'on parle de la première prescription qui est la parole de Dieu. So when you don't have the word of God, you don't have the revelation you need for your health. Alors quand tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu n'as pas la prescription dont tu as besoin pour ta santé. Proverbs 4:20-22, my son, attend to my words. Proverbe 4, 20 à 22. Incline thy ear unto my sayings. Let them not depart from their eyes. Keep them in the midst of thy heart, for they are life unto those who find them, and health to all their flesh. Et la santé à toute leur chair.
That is to say that for everyone who discovered the truth, that is the revelation in the Word of God, the Bible says what? It is life to every flesh that finds it. Cela signifie qu'à tout celui qui reçoit ou qui comprend qu'il y a la révélation de Dieu au travers de sa parole, c'est un rafraîchissement pour sa It chair. is health to all the flesh. C'est la guérison pour la chair. So you cannot get health anywhere without the revelation of the Word of God. Alors tu ne peux pas retrouver la guérison sans la révélation de la parole de Dieu. So the first fundamental prescription for your divine health is the Word of God. Alors, la prescription fondamentale pour la guérison, c'est la parole. I'm not talking about the word, but I'm talking about the right word. The right word. What is revelation? Getting the right word. The right word. Je ne suis pas en train de parler de la parole, mais je suis en train de parler de la parole juste. C'est ça. He said rightly dividing. Rightly what? Dividing. Rightly dividing. Accurately dividing. Getting the exact word that God is saying concerning your situation. So what you need is not the word, but the right word for your situation. C'est que dont tu as besoin, c'est la parole certaine, sûre, que Dieu envoie justement et seulement pour toi. Surely he has borne our griefs Alors même quand nos os sont dans les tombeaux and carried our sorrows, et qui prend peine de nos peines, yet we did not esteem him as stricken, alors nous n'avons pas encore estimé cela. smitten of God and afflicted, Même quand nous pensons que Dieu nous a affligés. but he was wounded for our transgressions. Mais il était en train d'être mort, It was- en peine pour nos He was transgressions. bruised for our iniquities. Et il a été brisé pour nos iniquités. The chastisement of our peace was laid upon him. Alors, le droit de notre paix reposait sur lui. So with his stripes we are healed. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Isaiah 53:4-5. Isaïe 53. With his stripes we are healed. Par ses meurtrissures, nous The sommes right word you need is the revelation of the word of God that God has been stricken and beaten for you to possess your divine health. La parole juste dont tu as besoin, c'est la révélation que Dieu envoie pour ta guérison divine. So by his stripes we are healed. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. 1 Peter 25 said by his stripes we were healed. Premier Père est en train de dire par ses meurtrissures, nous avons été guéris. That is to say, 1 Peter was referring to the finished work before the foundation of the earth. Cela signifie que Pierre était en train de parler de l'action qui était en train d'être fait avant Was que saying what prophet Isaiah has said, and Isaiah was talking about what Jesus already did even before we could see it physically. il était en train de dire ce qu'Isaïe a dit au propos de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait avant que So, nous le voyions. getting the right word for your life is what brings healing for you. Alors recevoir la bonne parole de Dieu, c'est ce qui amène la guérison pour nous. Matthew 8:16-17, and when Jesus Matthieu entered, 8, 16 et 17. and they brought many unto him that were possessed with the devil, Alors on a amené à Jésus-Christ tous ceux qui étaient possédés par les mains. and he cast them out and healed all of them. Il a chassé tous ceux qui étaient possédés, il a guéri tout le monde. So we established that all diseases are curable and all sicknesses are healable with God. Alors nous savons que toute maladie est guérissable avec Dieu. Every disease is curable. There is no incurable disease anywhere. Toute peine est curable. Il n'y a pas de peine sans qu'elle soit. There is no terminal disease anywhere. Il n'y a pas de maladie qui mène toujours à la mort. There is no terminal sickness Il anywhere. n'y a pas de maladie qui amène toujours vers la mort. Every disease is curable and every sickness is healable. Toute peine est curable, toute maladie est guérissable. All you just need to understand is you need to understand the great prescription of the great physician. Ce dont tu as seulement besoin, c'est de comprendre la prescription du grand médecin. Say, as long as you take these prescriptions, they shall be healed unto all flesh. Aussi longtemps que tu prends ces prescriptions, il y aura la santé pour ta chair. 1 Corinthians 6:20. 1 Corinthiens 6, 20. Say, ye have been bought with a price. Nous avons été rachetés par un prix. Therefore, glorify God in your bodies. Pour glorifier Dieu dans ton corps. You don't glorify God in sickness. Tu ne glorifies pas Dieu dans la You maladie. don't glorify God in disease. Tu ne glorifies pas Dieu dans You la don't maladie. glorify God in any form of problem. Tu ne glorifies pas Dieu dans toute forme de problème. So everything that will not conform to the word of God in your life today, God will terminate them in the name of Les Jesus. choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, Dieu I va said, les laisser. everything that is not giving glory to God in your life, they will be put to shame this morning in the name of Jesus. Les choses qui ne donnent pas gloire à l'éternel, Dieu va l'ôter ce matin. 1 John 5:4, he says, for whosoever is born of God overcometh the world. 1 Jean This 5, is the victory that overcometh the world, even our faith. Il dit, voici ce qui a vaincu le monde, c'est votre foi.
So you need the faith of God to be able to overcome every affliction in your body. Alors tu as besoin de la foi de Dieu pour vaincre toutes les afflictions de ta chair. So it is your personal faith that guarantees your personal freedom. Alors c'est ta foi personnelle qui garantit ta liberté I'm personnelle. talking about a congregational faith. I'm talking about your own personal faith in Christ Jesus. Je ne parle pas de la foi de la congrégation, mais je parle de la foi personnelle. According to your faith, according to your faith, according to your faith. Everybody Jesus is according, not according to our faith, according to your what? To your faith. So you get delivery of your healing according to your what? Your faith. Tu seras délivré de ta maladie seulement selon ta foi. Tous les gens que Jésus-Christ a guéris, il leur disait seulement qu'il te sera fait selon ta foi. So what makes you an overcomer is not your long hours of prayer, but in the quality of the faith you possess. Ce qui te fait vainqueur, ce n'est pas la longueur de ta prière, mais c'est la foi qui vainc tout. So he said, let the weak say, I am strong. Alors il a dit que le faible dise que je suis fort. Let the poor say, I am what? I am rich. Que le pauvre dise que je suis riche. So anytime you confess that I am strong, even when you are weak, you are professing your personal faith that guarantees your personal liberty. Alors à chaque fois que tu es faible et que tu es en train de confesser que tu es fort, tu es en train de prophétiser ta foi personnelle de la liberté. Habakkuk 2 verse 4, the just shall live by faith. Habakkuk chapitre 2 verset 4 dit le juste vivra par la foi. Galatians 3:11, the just shall live by faith. Galatiens 3 verset 11, le juste vivra par la foi. Hebrews 10:38, the just shall live by faith. Hébreux 10 verset 25, le juste vivra par la foi. So what guarantees your living is what? Your faith. Alors ce qui garantit ta vie c'est quoi? C'est ta foi. So what guarantees your divine health is your faith. Ce qui garantit ta guérison divine c'est ta So foi. the word was spoken unto us as it was spoken to them, but it did not profit them because it was not united with what? With faith. So what made it different for us is that we have the source, we have all the time, we have all the curry, we have all the anything you can mix together. When you mix it together, then it begins to work for you. Tout ce dont nous avons à faire, c'est de prendre tous choses ensemble. Nous prenons la parole qui a été dite, nous l'associons avec la foi pour que celle-là puisse commencer à œuvrer pour nous. So according to your faith, it is according to you, according to your faith. Alors selon ta foi, cela se fera seulement selon ta foi. So number 2 fundamental prescription that we have La prescription numéro 2 que nous avons, is the prayer of faith. c'est la prière de la foi. I'm doing a recap today so that when you want to pray, you can pray with good understanding. Alors, je suis en train de faire comme une révision. Comme ça, James 5:14 verse 15, is anyone sick among you? Jacques 5, 17. Quelqu'un d'entre vous est malade, He said, call the elders of the church qu'il appelle les anciens de l'église. and let them pray over him and anointing them with oil. Que ceux-ci prient sur lui et qu'ils le huilent d'une huile. In the name of the Lord. Au nom du Seigneur. Verse 15, he said, and the prayer of faith shall what? Deliver such a person. Et la Bible dit que la prière de la foi va guérir son And âme. the Lord shall raise him. Et l'Éternel va le relever. And he shall be forgiven of all their sins. Et il va le pardonner de tous ses péchés. So there are different kinds of prayer, but what you need for your health is what? The prayer of faith. Il y a plusieurs sortes de prières, mais ce dont tu as besoin pour ta guérison, c'est la prière de la foi. I'm not talking about the prayer of tears. Je ne suis pas en train de prier, de dire de la prière des pleurs. I'm talking about a prayer that is fired out of faith. Je suis en train de parler de la prière qui est révigorée par la foi. I'm not talking about the prayer of petition. Je ne suis pas en train de parler de la prière de pétition. If God were to be writing some people's essay, in fact, nobody can mark it. They are good at writing petitions to God. That cannot heal you. That cannot guarantee your divine health. Il y a des gens qui sont spécialistes dans des prières de pétition. Cela ne peut pas garantir ta santé. So you need a prayer of faith. Alors tu as besoin de la prière de la foi. Mark 11:24, whatsoever you shall request of me and you shall believe, you shall what? You shall have it. Marc 11, 24. Tout ce dont tu vas demander en mon nom, tu l'auras, tu vas le recevoir. And when you pray, believe that you have what? You have received. So there is a prayer of faith. The prayer you pray to God, and when you finish praying, you don't think about it, you don't ponder about it, you don't doubt it, you just pray and you leave it to God to do it. Alors la prière de la foi, c'est quand tu pries, tu es sûr que tu l'as déjà reçu et tu n'as plus besoin de douter à propos de cela. Everything afflicting your health this morning, Toute chose qui afflicte ta santé ce the matin. prayer of faith will deliver you in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Healing is released according to your faith. Healing is released according to your faith. La guérison t'est attribuée selon ta foi. It is not according to the length of the prayer, Ce n'est pas selon la longueur de la or prière, according to the weight of the prayer. ou par la manière de la prière. What delivers healing to you is your faith.
Ce qui te délivre la guérison, c'est ta foi. Number 3. Numéro 3. Fundamental prescription is I call divine health mentality. C'est la mentalité de la guérison divine. Proverbs 23 verse 7, as a man thinketh in his heart, so is he. Proverbe 23, la Bible dit la manière dont la personne pense. So what you cannot imagine, you cannot make to happen. Ce que tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas l'amener à se réaliser. What you cannot imagine, you cannot make to happen. Ce que tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas l'amener à As l'existence. far as your eyes can see, so will I give unto you. Aussi loin que tes yeux verront, c'est ce qui te fera. So what you cannot see through the eye of faith, you cannot get possession of it. Ce que tu ne peux pas voir par les yeux de la foi, tu ne peux pas entrer en possession. Say, for as he thinketh in his heart, so is he. Quand tu penses dans ton cœur, il te fera c'est un. Genesis 11 verse 6, and the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. And now nothing will restrain from them which they have imagined to do. Nothing can beat your imagination. Nothing. En Genèse, chapitre 11, verset 26, Dieu est en train de dire, voilà tous ceux qui sont en train de penser et rien ne saura les arrêter. So you have to have the healing mentality and the divine health mentality. Alors tu vas avoir la mentalité de la guérison. You are as old as you think. Alors il te sera fait selon ce que tu penses. Your aging is not in the number, but as you think. Ton âge n'est pas seulement accordé à la manière, à tes âges. That's why people say maturity is not in age, but in what? In your level of reasoning. Voilà pourquoi est-ce que les gens disent que ton âge ne c'est pas seulement égal au nombre des années, mais à la manière dont tu And it's penses. applicable to the scripture. Cela est applicable aux Écritures. So you are as old as you think. Alors tu es ce que tu penses. If I think, even at this age that I'm 15 and I'm 50. Si je pense qu'à cet âge j'ai 50 ans, et effectivement j'ai 50 ans. Abraham was 75, the Bible says, and he staggered not at the promises of God. La Bible dit qu'Abraham avait 80 ans, mais il a regardé à la parole de Dieu. So you can never be stronger or healthier than how you think. Tu ne peux pas être aussi fort que les adultes selon la manière dont tu penses. So your health right now is dependent on the level of your imagination. Alors ta santé maintenant dépend à la dimension de ta pensée. If you think you are strong, then you are strong. He said, and nothing shall be able to beat their imagination. Alors si tu penses que tu es fort, alors tu es fort, puisque rien ne peut arrêter ton So niveau. as you are thinking it, you are getting possession of it. Alors si longtemps que tu penses ainsi, tu prends possession de cela. Moses took up the mantle of leadership at the age of 80. Alors Moïse a pris le menton de leadership à l'âge de 80 ans. When God called him, he was not thinking of his health that at 80 he was old. The only thing he was telling God is, God, I think I'm stammering. I need somebody to talk for me. Tout ce que Moïse a fait, il n'a pas dit que je suis âgé, mais il a seulement dit que je suis mal parlant. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider. When God called Caleb to go to the mountain, Caleb was 85 years. Quand Dieu a appelé Caleb pour qu'il aille à la montagne, il avait 80 ans. Darius was 62 years when he took over the leadership in Babylon. Quand Daniel avait pris le leadership à Babylone, il avait près de 32 ans. At 120 years, the Bible said the eyes of Moses was not dim. 120. Même à 120 ans, la Bible dit que les yeux de Moïse n'étaient pas ternis. At 110, he was on the mountain, 40 days, 40 nights, not eating. Divine health. 110 years he was on the mountain. Même à 110 ans, il était à la montagne sans manger ni boire, seulement dans la prière. Because he has the divine health mentality. He was thinking is strong. Puisqu'il avait la mentalité de la guérison divine, de la So, santé divine. as you are thinking it, it is becoming for you. Voilà pourquoi est-ce que comme tu penses, cela te fera ainsi. You have somebody to do this, say, at this my age, at this my age, at this my age, Yeah, at this my, what age, at what age, what age? They say, I come to, when they tell the student to jump in whatever, they will say, I'm at this my age, at this my age, at this my age. They don't go for sport at this my age. They don't have divine health mentality. Not of you run away from sport, no divine health mentality. Il y a des gens qui sont seulement là à dire à mon âge, à mon âge, à mon âge. Même pour faire le sport, il dit à mon âge, je sais ce que je peux faire l'effort. Ce sont des gens qui manquent la mentalité de la guérison et de la santé divine. You see some parents at 50, you tell them, they will tell you, this is my age, me, I cannot sweep the house again. At 80, Moses, at 110, he was on the mountain. At 50 years is youth, it is not old. So, if who told you a 50-year-old person is old? He's young, you are still a youth at 50. Même à 80 ans, Moïse avait encore la vigueur d'un jeune. On a des parents déjà à 50 ans, ils disent combien déjà ils sont faits. At 40, they have driver driving. Déjà à 40 ans, ils ont un chauffeur. At 35, they have driver driving sitting at the last corner. Ils ont déjà un chauffeur pour le conduire. Divine health mentality, they cannot do anything again. Sans la pensée, la mentalité de la guérison divine. Their parents cannot fall down, pick it, they will
peuvent pas le ramasser puisqu'ils vont dire qu'ils ont mal, puisqu'ils n'ont pas cette mentalité-là de la santé. So you need to have divine health mentality. Voilà pourquoi nous devons voir la mentalité de la santé divine. You tell people that you walk from arm store to maybe school, they tell you that, no, it's not easy, that the body is becoming old already. It's telling on the body. Tu dis aux gens de marcher dans le store jusqu'à l'université, ils disent non, c'est pas facile, puisque le corps déjà semble se fatiguer. And they discover that before they walk 10 kilometers, they're already breathing like somebody who ran marathon. Why? Because they are saying at their age. So you can, as they are confessing their age, they are continuing to get older. Older, and they are getting older. Et pendant qu'ils font seulement 10 pas, 10 mètres, ils se rendent compte que leur respiration chante. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette mentalité pour dire à mon âge, à mon âge. 2 Corinthians 10, 3-5 says, though we walk 2 Corinthiens chapitre 10, 3. in flesh, but we do not war against the flesh. Il dit que même si nous marchons selon la chair, So for the weapon of our warfare, they are not carnal. puisque les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas They charnelles. are mighty through Christ to the pulling down of strongholds. Ils sont envenimés par la vertu de Dieu, Casting down every imagination capables de renverser toute imagination that exalts itself against the knowledge of Christ qui Jesus. se lève contre la connaissance du Seigneur Jésus. Those imaginations are not right one. You are not old. You are not sick. You are well. Ces imaginations sont certaines. Tu n'es pas malade, tu n'es pas vieux, tu He es said, I'm bringing into captivity every thought, bring into captivity et qui ramène à la captivité toute pensée to the obedience of Christ Jesus. à l'obéissance du Seigneur Jésus. So if your mind is renewed, your health is renewed. Alors si ta pensée est renouvelée, ta santé. If your mind is renewed, your health is transformed. Si ta pensée est renouvelée, alors ta santé est Number 4, declaration of your health. Numéro 4, c'est la déclaration de ta santé. Proverbs 18:21, life and death is in the power of the tongue, and he that loveth it, get the reward thereof. Proverbe 18, 21, il dit le pouvoir est, la puissance est au pouvoir de ta langue. Celui qui sait en jouir, on va mieux en jouir. What man is it that love life C'est que l'homme est, and loveth many days, qui aime le long jour that he may see good? et il le verra bien. Let him keep his tongue from speaking vanity. Qu'il garde sa langue de parler de vanité. Psalm 34:12-13. Psaume 34, 12 jusqu'au 13. Joel 3 verse 10 say, let the weak say, I am strong. Joël 3, 9 dit que celui qui est faible dise qu'il est fort. It is according to you as you have confessed upon your life. C'est selon ce que tu vas confesser à propos de ta vie. Listen to me, no declaration works upon your life like the one you pronounce upon yourself. Aucune déclaration ne travaille autant dans ta vie que la déclaration que tu fais. What's happening to you? I have headache. I have tumor here. I have this, I have that, I have this. As you are having it, you are getting it. Tout ce que tu dis, j'ai des maux de tête, j'ai le cancer, j'ai ceci. Aussi longtemps que tu le déclares, cela va agir en toi. It says, surely as I live, said the Lord of hosts, surely as you have spoken unto my ears, so will I do unto you. So every word you speak to God, God only listens to them and he works according to them. Il dit aussi longtemps que je suis Dieu, toute parole que tu prononces au sujet de toi-même, Dieu travaille toujours en fonction de cela. So it is not your stomach ache, it is not your back ache, it is not your head ache, it is not your tumor. There is nothing that belongs to you. The Bible says, let the weak say, I am strong. La Bible dit que le faible dit qu'il est fort, parce que ce n'est pas une question de peine que tu ressens, mais c'est la question de ce que tu te dis toi-même devant Dieu. Proclaim ye this to the Gentiles. Que tu proclames cela à la maison. Joel 3 verse 9. Proclaim ye this to the Gentiles. Proclaim it to the world. Let them know. Even when they see you walking with crutches and they ask you, tell them that you are not walking with crutches, you just like play with it. You are strong. That's what the Bible says. Joël 3, 9 dit, dis-le à tout le monde, même quand tu es en train de marcher avec des peines, dis-leur que ce ne sont pas des peines, tu es en bonne santé. Because as you are confessing it, it is working for you. Puisque quand tu le confesses, cela se fera ainsi. So nothing works for you like a confession. Alors rien ne marche auprès de toi si ce n'est que la I know somebody that every little thing is dead. He never lived long, he died on time because he's always dead. He died several times even before death came. J'ai connu quelqu'un, à chaque petit problème, il disait, oh, je suis mort, voilà pourquoi est-ce qu'il est même mort. So it is according to you as you confess and pronounce upon your life. Et cela te sera fait selon ce que tu prononces. Number 5 is faith in action. Alors le numéro 5, c'est la foi en action. So it is not just faith, but faith put to work is what delivers divine health and healing to you. Ce n'est pas seulement la foi, mais c'est la foi en action qui te procure la santé divine. Hallelujah. Amen. And by him actions are weighed. Par lui, nous sommes totalement. 1 Samuel 2 verse 30. By him actions have been weighed.
1 Samuel chapitre 2 verset 3. So according to your faith that you put to action, it is delivered unto you. Selon ta foi, c'est ce qui se fera. And Jesus saw them, Alors Jésus les a vus. and they brought the man from the roof, Alors on a amené le monsieur du plafond. and they threw him down. Et on l'a amené vers And Jesus saw the faith put to action. Alors Jésus-Christ a vu la foi. And he said, according to your faith, Alors il a dit, so you are healed today. alors il a dit, selon ta foi, alors tu es guéri aujourd'hui. And the same thing happened to Hannah in Shiloh. Alors la même chose est revenue à Shiloh. They said, were you drunk? He said, I'm not drunk. I'm putting my faith to action. I'm not drunk. On lui a dit, mais tu es ivre. Elle a dit, non, je ne suis pas ivre, mais je suis en train de mettre ma foi en So action. what delivers health to you is not just faith, but faith put in action. Alors ce qui te donne la guérison, c'est pas seulement la foi, mais la foi en action. Daniel chapter 5, Daniel chapitre 5, verse 27. verset 25. It said, Tekel, thou art weighed in the balance, and art found wanting. Il dit, bon, j'ai vu la chose mise sur la balance et j'ai trouvé quelque chose. So when a man is found wanting, Alors si la personne est trouvée he légère, loses his inheritance. il perd son héritage. Verse 28 said, Peres, thy kingdom is divided and given to the Medes and the Persians. Et le verset 28 est en train de dire, Pérez, ton royaume est divisé et est donné aux Mèdes et aux Perses. So when God tests your faith and finds it wanting, then he gives your inheritance to someone else. Alors quand Dieu pèse ta foi et trouve qu'elle est faible, alors il donne ton héritage aux autres. Your inheritance is divine health. Alors ton héritage, c'est So the kingdom mystery prescription, number 6, is the communion. Alors le numéro 6, c'est la Sainte Seine, la communion. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Tout celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang demeure en moi, je demeure en lui. I listened to a 16-year-old boy after taking the communion. SS instantly turned AA. J'ai connu quelqu'un qui avait 16 ans, qui avait la maladie d'SS, mais quand il a pris la Sainte Seine, Blood transfusion. Blood transfusion. il y a eu une transfusion sanguine. That's what we're talking about. So these ones are kingdom mystery prescriptions Tout cela, ce sont des mystères du royaume that beat the imagination of man. qui gagnent les imaginations de l'homme. Number 7, Numéro 7, talking about the feet washing. nous parlons de lavage des pieds. And Jesus took the disciples Alors Jésus-Christ a pris les disciples, and washed their feet. alors il a nettoyé les... And Peter said, no, you master, you cannot wash my feet. Alors Pierre a dit, Seigneur, tu ne peux pas nettoyer mes pieds. And God said to him, Alors Dieu lui a dit, if you will not let me wash your feet, then you are not part of me. I said, oh, Father, wash my head, my brain. Jésus-Christ lui a dit, Pierre a dit, Seigneur, je ne te laisse pas seulement nettoyer mes pieds, mais ma tête, tout mon corps. And that was why they lived their life. None of them died of sickness. Did you read it? Did they die of sickness? He washed away every infirmity from their life. That washing is spiritual, it's not physical. Both inside out, he washed it away. Ce lavage était spirituel puisque Jésus-Christ a nettoyé tout ce qu'il y avait comme maladie, comme peine de leur corps. Number 8, Numéro 8, anointing oil. l'huile d'onction. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall raise up a standard against him. Quand le diable viendra comme une armée, l'Esprit de Dieu va le mettre en déroute. Isaiah 59 verse 19. Ésaïe 59, 19. Then Samuel took the horn of oil, anointed him in the midst of the brethren, and the Spirit of the Lord came upon David that day. So Samuel rose up and went to Ramah. So the Spirit of the Lord was inside the anointing oil. Alors l'Esprit de Dieu était dans l'huile d'onction quand Samuel a répandu sur la tête de David. And that is the anointing that breaks every yoke. Alors c'est l'onction qui vient briser les jougs. And it shall come to pass in the last day Et il arrivera au dernier jour that the body shall be taken away from their shoulders, que le joug sera ôté de leur and the yoke from their neck, et le joug de leur cou. and the yoke shall be destroyed by the reason of the anointing. Alors le joug sera détruit par leur onction, par l'onction. Sickness is a yoke and a burden. Alors la maladie est un joug et un poids. Is anyone sick among them? Come and let the elders of the church anoint them with oil, and they receive their healing. Voilà pourquoi la Bible dit que qui d'entre vous est malade, qu'ils viennent auprès des anciens, ils vont le oindre d'une huile. Mark 6, 12 to 13, and they went out and preached that men should repent, and they cast out devils and anointed with oil many that were sick. So when Jesus sent them forth and said, I gave you power over unclean spirit, what God handed over to them was the anointing oil, the bottle he gave to them.
Marc 6, 12 et 13, quand Jésus-Christ a envoyé les disciples pour guérir, il leur a donné aussi l'onction, l'huile. And he healed them. So the anointing oil is a great prescription from the great physician for our own health. Voilà pourquoi est-ce que l'huile d'onction est une prescription solide pour notre santé. Finally tonight, the great prescription that I have so much discovered in the Bible that works in line with it is your praise. Alors la dernière prescription, c'est qui travaille selon ta foi, c'est ta louange. Let the weak soul say, I am rejoicing in the Lord. Que celui qui est faible dise que je me réjouis. So your praise works in two dimensions. Alors ta louange travaille en deux Your dimensions. praise works in faith that though you are not seeing it, but you are thanking God because He has done it. Ta louange travaille en ce sens que non, même quand tu es malade, mais tu es en train de confesser. And your praise as well works to thank God for what He has done so that He can do more for you. Alors la louange travaille aussi, on sait que tu remercies Dieu, tu sais qu'il a fait ainsi qu'il pourra encore le faire. So anytime you praise God, you invoke the divine nature of God upon your life. Alors à chaque moment que tu loues l'Éternel, tu invoques la divine nature de Dieu dans ta vie. So praise is a good prescription. And everybody Jesus healed, He told them, He said, don't go and tell. And they went on shouting in the temple. Look at what Jesus has done, singing His praise. So anytime you sing the praise of God, you commit Him to work more upon your health. À chaque fois que Jésus-Christ guérissait les gens là allaient dans les temples, ils étaient en train de faire la louange. C'était leur manière de remercier Dieu pour cela. Every burden upon your neck and your yoke, by the reason of the anointing this morning, they are destroyed in the name of Jesus. Ton corps et toute charge sur ton corps sera détruit au nom de Jésus. Whatever defies your body from today is coming under divine torture in the name of Jesus. Ta chair et ta santé va se terminer aujourd'hui au nom de Jésus. So get this clearly. Alors, que tu prennes cela de manière claire. That for 6 Sundays, God has given us every prescription we need never to fall sick again. Que pour 6 dimanches, Dieu nous a donné les prescriptions nécessaires pour que nous ne tombions plus malades. He said, repent and follow Jesus. Repent and follow Jesus and have divine entrance into this package. So if you're not a child of God, you don't have this heritage of divine health we are talking about. Il dit, réponds-toi et suis le Seigneur. Si tu ne te réponds pas, tu n'entreras pas dans cette dimension de la totale guérison. So what qualifies you for all these prescriptions as you use them and works for you is your right connectivity with God. Alors tout ce qui te qualifie pour toutes ces prescriptions, c'est ta connexion avec Dieu. So if you are here, you're not a child of God, Si tu es ici et que tu n'es pas fils de Dieu, you are not entitled to this divine package that God is offering us. tu ne peux pas prendre part à ce paquet divin que Dieu nous donne. If you are here, you want to give a life to Jesus, I want to welcome you to God. Si tu es ici et tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je veux t'accueillir. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. There is no rest anywhere. The only rest we have is in Christ Jesus. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'y a pas de repos en dehors de Jésus. And it's also possible you missed your way, you want to dedicate your life to God. Can I have all heads bowed down and all eyes closed? Alors c'est possible que tu aies aussi marché dans ta voie.